It's time for English on the Go. So we're going to look at Sarah's full clip where she talks to us about how when you're using your second or third language, basically not your mother tongue, it can be very easy to get into misunderstandings. Let's find out more. Just one egg nature. Are you ready? Go! So something I've learned about learning languages, that's an interesting sentence, but I find that it's very easy to have misunderstandings, especially because sometimes how you phrase things in your native language is different how people phrase things in their language. So I found that when learning Korean, there's been times when I've said something to somebody or they've said something to me and I took it the wrong way because when I translated it in my head, I did it incorrectly. And so instead of jumping to a conclusion and misunderstanding what they say, it's much better to kind of take a step back and be like, oh, is it in this person's personality to say something mean? Or is it maybe that I misunderstood what they said? And so when it comes to situations like that, I think it's much better to just ask for clarification rather than kind of getting carried away with this misunderstanding. 네, 오늘의 핵심 어휘 볼까요? 자, 처음으로 표현하다라는 뜻의 phrase가 나왔는데요. 보통 phrase는 그냥 표현으로도 알고 있습니다. 명사로 따지면 표현이죠, phrase. 그래서 뭐 travel phrases 하면 여행 표현집 같은 것들이 거기에 제목이 그렇게 써 있죠. 그런데 표현하다라는 동사로도 쓰일 수 있고 여기에서 그렇게 쓰였습니다. 두 번째로는 부정확하게 틀리게 correctly의 반대말인 incorrectly. 그리고 다음 표현 보기 전에 발음 연습해 볼게요. Let's practice our pronunciation. Repeat after me, starting with phrase, phrase, phrase. Next we have incorrectly, incorrectly, incorrectly. Let's take a look at some more vocabulary words. 네, 그 다음으로는 mean, 동사로는 어떤 것을 의미하다, 뜻하다라는 뜻이죠. 그렇지만 못된, 심술궂은이라는 형용사로도 쓸 수 있는 단어입니다. 그 다음으로 설명, 해명을 뜻하는 clarification인데요. clarification은 어떤 형용사와 관련이 있을까요? 네, clear하고 관련이 있어요. clear하게 딱 누가 봐도 명료하게 clear explanation 같은 게 이제 clarification인데요. 잠시 후에 이것도 다시 볼 거예요. 먼저 발음 연습해 보죠. Next we have mean, 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 and lastly clarification, clarification, clarification. Okay, perfect. Let's take a look at Sarah's clip once again, but with English subtitles. So something I've learned about learning languages, that's an interesting sentence, but I find that it's very easy to have misunderstandings, especially because sometimes how you phrase things in your native language is different how people phrase things in their language. So I found that when learning Korean, there's been times when I've said something to somebody or they've said something to me and I took it the wrong way because when I translated it in my head, I did it incorrectly. And so instead of jumping to a conclusion and misunderstanding what they say, it's much better to kind of take a step back and be like, oh, is it in this person's personality to say something mean? Or is it maybe that I misunderstood what they said? And so when it comes to situations like that, I think it's much better to just ask for clarification rather than kind of getting carried away with this misunderstanding. Okay, that definitely is a great thing to do because sometimes things just don't translate properly if you're thinking in terms of your mother tongue. 맞아요. 사실 배우고 있는 언어로 어떤 말을 했을 때 그게 오해를 살 수도 있고 상대방이 내 언어로 어떤 말을 해줬을 때에도 뭔가 느낌이 이상할 수 있잖아요. 그런데 그 상대방의 언어를 살짝 생각해보면 이 사람의 언어에는 이런 말이 있었기 때문에 우리말로 이렇게 말했구나. 오해를 좀 풀 수가 있는 것 같아요. Of course. 자, 그러면 호주에 사시는 사라 씨의 영상을 처음부터 보면서 하나씩 공부를 해보겠습니다. Sounds great. So something I've learned about learning languages, that's an interesting sentence. So something I've learned about learning languages. So 이야기를 시작할 때 어떤
그냥 신호로 쓰는 말이죠. Something I've learned about learning languages. 언어를 배우는 것에 대해서 제가 배운 무언가는 이 형태가 재밌다고 여겼나 봐요. 그래서 이 부분을 반복합니다. So let's look at what she says next. Basically the same thing, which is something I've learned about learning languages. That's an interesting sentence. 네, 그러니까 어떤 말을 한 다음에 다시 한번 똑같이 말하면서 그렇게 그런 문장 재밌네요. Something I've learned about learning languages. Something I've learned about learning languages. 아마 learn이 두 번 들어가서 재밌다고 여겼다 And 본데요. you're learning about the act of learning. Yeah. So something 다시 한번 something that I've learned 제가 배운 무언가 그런데 무엇에 대해서 about learning languages. That's an interesting sentence. 재미있는 문장이네요. 여기선 아직 별 내용은 없었어요. Right? So let's look at the next part. But I find that it's very easy to have misunderstandings, especially because sometimes how you phrase things in your native language is different how people phrase things in their language. But I find that it's very easy to have misunderstandings. 네, 오해가 이번 주의 테마고 오해가 misunderstanding이라는 거는 많이들 알고 계시는 것 같은데 영어에 이렇게 보면 어떤 동사에서 ing를 붙여서 명사 형태처럼 쓰는 것들 중에 misunderstanding처럼 이렇게 s를 붙여서 아니면 어를 붙여서 a misunderstanding 아니면 misunderstandings라고 안 쓰는 것도 많아요. 예를 들어서 swim 하면 수영하다인데 수영이라는 명사는 swimming이잖아요. Do you like swimming? I love swimming. 네, 아니면 swimming is a great activity 이렇게 It is perfect. 할 때가 있는데 swimmings라고 하지는 않잖아요. No, yeah, you couldn't say swimmings in that case. 네. It's just swimming, the thing that Singing is my hobby라고 하는데 singings라고 하진 않아요. Yeah. 그런데 misunderstanding은 굉장히 우리가 일상 속에서 셀 수도 있고 you do. Yes, you can count it. So Yeah. you can have many misunderstandings or a misunderstanding. 맞아요. 자주 세면서 쓰는 표현이다 보니까 이렇게 그냥 정말 명사처럼 Yeah. 사용이 됩니다. I find that it's very easy to have misunderstandings. 오해를 하기가 정말 쉬운 것 같대요. Why? She says, especially because sometimes how you phrase things in your native language is 표현하다. phrase. phrase를 그냥 express라고 해도 될 것 같아요. Yeah. 아니면 더 쉽게 Say. 네. 그런데 phrase라고 하면은 이런 표현을 이용해서 말하다 Right. 그런 느낌이 있습니다. When you say phrase, it's more focused on the words that you chose. So I phrased it this way. I thought maybe he would understand it better. 맞아요. Right? 이 단어와 이 단어를 사용해서 이런 구문을 이용해서 이런 시제로 말해 볼까라는 생각을 조금 하고 말을 표현하는 느낌이 phrase에 담겨 있어요. 자, 그래서 especially because 특히 왜냐면 sometimes 가끔은 how you phrase things in your native language 자신의 모국어로 어떤 것을 표현하는 방식이 is different from how people phrase things in their language. 네, phrase 반복적으로 쓰였죠. 사람들이 in their language, 자신의 언어, in their native language, 자신의 언어 또는 자신의 모국어로 표현하는 것과 다를 때가 있기 때문이죠. 특히 그 이유 때문에 오해를 하기가 언어 관련해서는 쉽다는 거죠. Perfect. Let's look at the next part. So I found that when learning Korean, there's been times when I've said something to somebody or they've said something to me and I took it the wrong way because when I translated it in my head, I did it incorrectly. So I found that when learning Korean, there's been times when 그래서 I have found를 줄여서 그냥 I've I've found라고 했습니다. I found that when learning Korean 한국어를 배울 때 there's been times, there has been이라고 했지만 구어체라서 이렇게 말했지만 만약에 times를 미리 생각하고 말했다면 there have been이라고 했을 거예요. 그래서 there have been times when 뭐뭐한 때가 한국어를 배울 때 있었다는 걸 알게 됐어요. Of course. What were those things? She says, I've said something to somebody or they've said something to me and I took it the wrong way. 네, 공부를 하다 보니까 알게 된 건데요. I've said something to somebody or they've said something to me. Me? 제가 뭔가 다른 사람에게 말을 했거나 다른 사람이 저에게 뭔가 말을 했는데 어떤 대화를 나누는 과정에서 I took it the wrong way. way. Take it the wrong way 하면은
잘못 이해하다, Yeah. 오해하다, misunderstand하고 yeah. 똑같은 거예요. Yeah, if you take something the wrong way, you misunderstood it. 네, 그래서 no thanks라고 했는데 내 도움이 싫구나. Oh yeah. 이렇게 You don't want me to help you? 예, misunderstand 할 수 있잖아요. Yeah. That's exactly a good example of taking it the The wrong wrong way. way. Perfect. And she says why? That is because when I translated it in my head, I did it incorrectly. 왜 took it the wrong way 잘못 이해를 했냐면 또는 오해를 했냐면 because when I translated it in my head 그 말을 머릿속에서 번역을 했을 때 I did it Incorrectly. incorrectly. 그래서 부정확하게 틀리게 또는 잘못. 그래서 머릿속에서 영어로 바꿀 때 잘못 번역을 한 거예요. Let's look at the next part. And so instead of jumping to a conclusion and misunderstanding what they say, it's much better to kind of take a step back and be like, oh, is it in this person's personality to say something mean? Or is it maybe that I misunderstood what they said? And so instead of jumping to a conclusion and misunderstanding what they say, and 하고 so가 이렇게 함께 쓰이는 것은 구어체에서 그냥 so라는 의미로 보시면 되겠습니다. 그래서 instead of jumping to a conclusion, 성급하게 결론을 내리다, 결론으로 뛰어들다, 넘어가는 거죠. 그래서 성급하게 결론을 내리고 and misunderstanding what they say, 그들이 하는 말 또는 한 말을 오해하는 대신에 뭐가 훨씬 낫다고 이야기하냐면 she says, it's much better to kind of take a step back and be like, take a step back. back. take a step back 하면은 한 걸음 뒤로 물러서는 걸 말합니다. Yes. 그래서 한 걸음 뒤로 물러서서는 and be like 아직 문장이 끝나지 않았어요. Yes. 방금 보신 영상의 일부분이 전체가 한 문장이었는데 이렇게 뭐 be like는 보통 말하거나 생각하는 쪽으로 To say or 가잖아요. think. 네. Yeah. 아직은 몰라요. 뭐뭐라고 뭐 생각하는 거 아니면 말하는 게 it's much better. Yes. 훨씬 좋대요. Yes, so don't jump to a conclusion, step back, right? And she says and be like, oh, is it in this person's personality to say something mean, or is it maybe that I misunderstood what they said? 이 내용을 보고 이 말을 하는 게 낫다는 건지 생각하는 게 낫다는 건지 생각해 보시면 생각하는 거. Yes, in this case, she's definitely thinking, 이걸 큰 소리로 말하면 안 되는 It's like, 이유가 is it their personality to say something mean? Nah, 사람- 네. hey, I think I misunderstood. 네, 이런 혼잣말 영화에서나 볼 수 있는 거죠. Yeah. 상대방이 못 듣는다고 생각을 하고 볼 수 있는 건데, is it in this person's personality to say something? Mean. 네, Mean. mean하면 못된 심술구존이라는 뜻이어서 예문 하나 잠깐 볼게요. Okay, for example, don't be so mean to your little sister. Yeah. 네, Siblings, man. 동생한테 그렇게 못되게 굴지 마라고 말하고 싶다면 don't be so mean Mean. 하면 됩니다. Why are you so mean to me? 이런 말도 가끔 메간 선생님이 저한테 하시고요. Yeah. 네, just as a joke. 그래서 다시 돌아가 보면 is it in this person's personality to say something mean? Say something mean 심술궂은 못된 말을 하는 것 자체가 이 사람 성격 안에 있는 건가? 그러니까 이 사람의 성격의 특성인가? 성격 원래 이런 사람인가? Is this person always like this? Or is it maybe that 아니면 이것 때문인가? 이런 내용인가? I misunderstood what they said. 내가 저 사람 말을 오해한 걸까? 지금 이 말을 크게 말할 수는 없잖아요. Yeah, of 그래서 course. 앞문장에 Thinking. 나왔던 be like가 바로 think라는 뜻이에요. Perfect. All right. Let's take a look at the last part. And so when it comes to situations like that, I think it's much better to just ask for clarification rather than kind of getting carried away with this misunderstanding. And so when it comes to situations like that, I think it's much better to just ask for clarification. And so 다시 한번 나오고 있네요. And so we know it's so. so라는 뜻이고 when it comes to situations like that 그런 오해 상황을 말하죠. 그런 상황의 경우에는 when it comes to 많이 설명드렸습니다. 뭐뭐와 관해서는 I think it's much better to 훨씬 낫다고 생각합니다. 뭐 하는 게 to just ask for Clarification. Clarification. 설명 해명인데요. clear에서 왔고 Yeah. clear하게 만들다라는 동사가 clarify. Clarify. clarification에서 fication 이 부분에 i를
떼고 y로 바꿔주면 clarify. Clarify. 네, clear하게 만들다라는 Yes, 뜻을 you 갖고 make 있어요. it clear. You clarify it. clarify. 그래서 clarification 명사화되는데 설명, 해명. 그래서 그냥 설명을 또는 해명을 요구하는 게 훨씬 나은 것 같아요. 예문이요. Okay. For example, you can say, ask for clarification if you don't understand a question. 질문이 이해가 안 되면 ask for Clarification. 그냥 설명해달라고 하세요. All right. All right. And lastly, she said, rather than kind of getting carried away with this misunderstanding. get carried away 하면 carried away 뭐 실려가다 이런 뜻을 갖고는 있긴 하지만 course. 감정이 지금 실려가는 거예요. 그래서 Yeah. 흥분하는 거. Yeah. So like you feel a certain way and it kind of overtakes you, right? 네. 그래서 그런 오해 with this kind of misunderstanding 이런 오해에 대해서 기분 너무 나빠하거나 슬퍼하거나 그런 흥분하는 것보다는 한번 설명을 해달라고 하는 게 훨씬 낫다는 이야기입니다. Just ask. Don't jump to conclusions. Yep. It's not a mean person, right? Perfect. Let's review and take a look at our clip once again. So something I've learned about learning languages, that's an interesting sentence, but I find that it's very easy to have misunderstandings, especially because sometimes how you phrase things in your native language is different how people phrase things in their language. So I found that when learning Korean, there's been times when I've said something to somebody or they've said something to me and I took it the wrong way because when I translated it in my head, I did it incorrectly. And so instead of jumping to a conclusion and misunderstanding what they say, it's much better to kind of take a step back and be like, oh, is it in this person's personality to say something mean? Or is it maybe that I misunderstood what they said? And so when it comes to situations like that, I think it's much better to just ask for clarification rather than kind of getting carried away with this misunderstanding.